Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alright, so this week we are going to continue with tutorial chapter 3. This topic is electric current and DC circuit or direct current circuit. Okay, so this chapter consists of 9 subtopics. So dia ada banyak subtopik. So kita akan cover satu persatu dalam tutorial ni lah, insyaAllah. Tapi mungkin tak berapa cukup. So korang kena tengok extra soalan dekat PYQ and also tutorial and also lecture questions. Okay, so I start with subtopic 3.1. In subtopic 3.1, we're going to cover about electrical conduction, how the conduction of electricity happen. Okay, so in order for us to solve the problem in this subtopic, we're going to use these two equations. Okay, electric currents I is equals to dq over dt and also q is equals to ne. These two equation is used in order for you to solve the problem in this subtopic. So ini adalah basic subtopic saja kan. So ini pun adalah basic equation. Okay, so macam mana cara dia? Simple sahaja kan. Korang tengok kat sini kan. Contoh question number 1, kita ada current sebanyak ini 0.5 ampere flows in a circuit. How much charge passes through the point in the circuit in 2 minutes. Alright, so sama sajalah. Kita tahu Q is equal to IT datang daripada equation tadi tu. Okay, equation yang kita buat tadi tu. Okay, I is equals to dQ over dt. Alright, so datang daripada sini. So korang dapatlah Q is equals to IT yang ni. Okay, so dQ is equals to I dt. So Q is equals to I T. Okay, nampak? Kan? So dapatlah equation yang ini. So substitutekan sahajalah. Tukarkan kepada SI unit. So ini dalam second. Okay, current already in SI unit ampere. So that should be fine. And then moving on to the next question. So ini pun soalan direct juga, C1. Okay, so kita ada sebanyak ini. Dia punya charge dia. Okay, negative charge sebanyak ini. And then kita nak cari dia punya number of electrons. So over here we are using this equation lah. Q is equals to N E. Okay, so nampak penggunaan dua equation dalam kita punya LO tadi. Q is equals to IT and Q is equals to NE. So korang boleh dapat dia punya number of electron. Okay, so clear? Alright, so aku teruskan dengan subtopik seterusnya. Tengok satu soalan sebab memang sangat-sangat direct untuk topik yang itu kan. Okay, so subtopik seterusnya we are going to cover Ohm's law and resistivity. Okay, so in here kita akan belajar macam mana nak gunakan Ohm's law. Apa itu Ohm's law? Ohm's law korang dah belajar dah sebelum ini. Equation adalah V is equals to I R. Okay, ini adalah Ohm's law. And then we also going to use resistivity equation. Rho is equal to RA over L. So ini antara equation nak cari resistivity. Okay, so kita akan belajar macam mana nak sketch V against current graph. And we going to verify Ohm's law. Ini dalam eksperimen lah. D dengan E ni buat dalam eksperimen 2. So dalam tutorial kita nak gunakan Ohm's law in order to solve equations. And then we are using to use the resistivity equation. Rho is equal to RA over L. And then also we going to sketch V against current, voltage against current graph. Alright. So kita pergi soalan question number 2. So over here kan kita nak cari apa ni? Dia kata we are given a piece of 22 gauge tungsten wire is 0.321 mm. Okay, ini dia adalah dia punya radius. Okay, radius 1 meter in length and the resistivity of the tungsten is 5.6 times 10 to the power of negative 8 ohm meter. Okay, calculate the resistance of the wire. So since kita ada equation tadi kan, Rho is equals to RA over L kan. So kita jadikan dia punya resistance as the subject matter. So dapatlah equation yang ini. Okay.
Alright. So yang ni daripada kita punya LO tadi kan, kita rearrange, kita dapat equation ini dan kita dapatlah dia punya ni. Dekat sini apa yang paling penting adalah korang kena tahu bahawa nilai yang diberi kat sini ni, ini adalah dia punya radius. Tetapi kau nak cari dia punya area. So area is equals to pi r square. Alright. Okay, baik. And next one, if the potential difference is 1.5 volt maintained across the tungsten wire of the length of 1 meter, what is the current in the circuit? So ini datanglah Ohm's law. Okay, ini Ohm's law. V is equals to I R. Ni Ohm's law. Okay, so macam mana dapat? Sebab dia dah bagi voltage, suruh cari current. Alright. So dekat sini resistance kita dah ada kat atas, so boleh cari dapat nilai. Direct. Dua equation, dua learning outcome yang nak dipelajari dalam subtopik 3.2. Okay. Okay, so untuk question number 3, kan, aku bagi ini sebagai korang punya formative assessment. So sama juga yang ni, LO 3.2. So you are going to use the concept of Ohm's law and also the concept of resistivity in order to solve this equation. Alright. Okay. So we have finished with LO 3.2. Nampak macam sikit-sikit. Dia memang sikit-sikit lah sebabnya kita ada 15 question, kita nak bahagi kepada 9 subtopics. Okay. So untuk further, untuk latihan yang lebih baik, kan, korang boleh tengok soalan-soalan dekat PYQ nanti. Kita pergi subtopik seterusnya, 3.3, variation of resistance with temperature. Okay. So in this subtopic, we going to explain the effect of temperature on electrical resistance in metal. Okay. So basically benda ni korang dah pernah belajar dah sebelum ni. Masa peringkat SPM korang tahu bahawa bila satu-satu metal itu menjadi lebih panas, maka dia punya resistance dia bertambah. Okay. That's a definite information. Okay. So macam-macam lah. Sebelum dah pernah belajar pasal railway, kereta api, pasal wire kabel, kan, kenapa dia kena pasang kendur. Sebab apa? Sebab bila hari panas dia jadi tegang macam tu kan. Kenapa? Okay. So the effect of temperature on electrical resistance in metal. Sorry, tadi terbalik kalau kenapa dia pasang kendur? Supaya masa hari sejuk dia jadi tegang. Macam tu. Okay. And then yang barunya adalah kita nak gunakan equation ini. Untuk mengira resistance of the material at certain temperature. Okay. So kita akan gunakan equation. Inilah yang baru. Yang korang belajar baru dalam peringkat matrikulasi ni. Sebab sebelum ni korang cuma tahu bahawa okay, kalau katakan dia punya temperature increase, dia punya resistance akan increase. Temperature decrease, resistance will decrease. Tapi tak pernah tahu berapa banyak. Okay. So over here kita akan gunakan equation yang ini. Kan, in order for us to determine how much resistance increase or how much decrease in resistance happen in the material. Alright. So, kita baca soalan bila kita nak tengok soalan kan. Question number 4 contohnya. The resistance of tungsten filament of the bulb at 30 degrees Celsius is 1.15 ohm. Okay, so at 30 degrees Celsius over here. Okay, dia punya resistance adalah 1.15 ohm. Ini dia punya R0 lah. Ini R0. Okay. Under normal operating condition, the current in the filament is 0.3 ampere when the voltage of 3 volt is maintained across the bulb. Okay, so ini dia punya current. Okay, ini dia punya voltage. Sorry, ini bukan R0 Ini bukan R0. Okay.
Sebab dia kata under normal operating condition kat sini. So ni adalah R0 nantilah. If the temperature of the coefficient of the tungsten, okay, ni temperature coefficient, ni alpha. What is the working temperature of the bulb? Okay, what is the working temperature of the bulb? So kita baca question number 4. Okay, dekat question number 4 ni we are given the resistance of tungsten filament of a bulb at 30 degree Celsius is 1.15 ohm. Okay, so at 30 degree Celsius 1.15 ohm. Under normal operating condition, so basically yang ni sebelum dia on lah. Ni before dia on kan, masa dia off dia punya resistance dia 1.15. Under normal operating conditions, the current in the filament is 0.3 ampere where the voltage is 3 volt is maintained across the bulb. Okay, so ini masa dia on. Okay, aku label kat sini, ini off. Yang ini on. If the temperature coefficient of the tungsten is 4.5, okay, ini dia punya alpha. What is the working temperature of the bulb? So before korang nak selesaikan benda ni, korang kena tengok dia ada dua condition, off and on. So different ni resistance. So sekarang kau nak cari dia punya temperature. So by using this equation sahaja, kan, by using this equation sahaja tak ada masalah. Kan kau substitute, masa dia off nilai dia R0 lah. So aku tulis kat sini, okay, dia ada R0 ni off. Okay, R0, lepas tu dia ada dia punya temperature dia sama dengan 30 darjah Celsius. Ni masa dia off. Ni 1.15 ohm. Okay. So masa dia on yang ini, dia punya temperature kita tak tahu. So apa? Sebab dia jadi panas kan? Temperature kita tak tahu. Dia punya R dia sama dengan V over I. Okay, daripada Ohm's Law. So dapat. Okay, masa dia working temperature. So dah dapat nilai ni. Korang boleh substitute je lah dalam equation yang ini. So substitute. Dapatlah dia punya jawapan. So dia punya working temperature. Maksudnya masa dia hidup tu. Temperature of the filament itself is 1740 degree Celsius. Okay. So dia punya temperature sangat-sangat tinggi. That's why kau tengok dia punya lampu tu, mantle tu panas. Kan? So boleh faham? Alright, very good.